Everyone, welcome back to my channel. So today I am moving on to the next chapter in class 10th, that is coordinate geometry, which is your 7th chapter in part 1 textbook. So the name itself says about coordinate geometry, coordinate. So what do you mean by this? Means it is a special branch of mathematics. So especially if you consider coordinate geometry, it is one of the branch of mathematics which deals with or which is used in which the numbers, two numbers are used to represent the position of the point. For example, if you consider any point on the plane, okay, any point on the plane, so that to identify or to give the position for that point, we are using two numbers. We are using two numbers with respect to the two mutually perpendicular number lines. We are taking two mutually perpendicular number lines. Perpendicular number line means one should be horizontal, another should be vertical, right? For example, if has to be, look here. For example, this is one number line. I am taking this is another number line. Okay. So if they are mutually perpendicular, they are perpendicular to each other, right? So in this mutually perpendicular line, we are taking one point with respect to these lines. Okay, that specially dealing related to this concept, we are calling it as coordinate geometry. As you all know, if they intersect like this, horizontal line is always called as x-axis. ಹೌದಾ, ನಾವು horizontal line ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? x-axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ vertical ಆಗಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? y-axis. Horizontal line is called as x-axis. Vertical line is called as y-axis. ಇವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Origin. Yes, right? Origin. And what is the point here? 0, 0. Remember, origin, what will be the point here? 0, 0. Right. Okay, now if I consider numbers here, for example, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. For example, if I mark this point, okay, so that means the distance from y-axis, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ here the distance, look here, ಇಲ್ಲಿಂದ a point ಇಂದ ನಾನು y-axis ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y-axis ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು distance ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ 1, 2, 3. So this will be 3, that is this is called as x coordinate. X coordinate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು x coordinate ಅಂದ್ರೆ the distance of point from y-axis. I am taking from y-axis. Y-axis ಇಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. This 3 is called as x coordinate. Coordinate, or you have another name called as abscissa. Okay, the other name is abscissa. Now what will be the point for y now? So now I am taking like this from here. So it is the distance from x-axis. The distance from x-axis, it is 2. So this point will be 3, 2, and this 2 is called as y coordinate. Y coordinate or only ordinate. We call it as only it is ordinate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So y-axis ಇಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು x coordinate ಅಥವಾ abscissa ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. x-axis ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ y coordinate ಅಥವಾ ordinate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so particularly if you consider this, you can observe 4 parts, right? 1, 2, 3, 4, and specially we call them as quadrants. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? Quadrants. So we call them as quadrants. Why we call them as quadrants? To know the sign of the numbers. Either they are positive or positive negative or negative or negative positive. ಈ ತರ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ, -1, -2, -3, -4 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದೇ ಎಬೋವ್ ಹೋತಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. If you are coming below, it is -1, -2, -3 like that. That is negative y axis. Okay, so in between they both are meeting at one point is called as origin. If you particularly come related to quadrants, quadrants ಆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು quadrants ಇದೆ? 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. We'll start from here. First, second, third, fourth. So if we consider only the first quadrant, what will be the sign now? What will be the sign?
So both are positive, right? This x is also positive, y is also positive. So first quadrant is plus plus, both are positive. And if we come here now, second quadrant, if we come for particularly second quadrant, you can observe that here y is positive, x is negative. So it is minus comma plus. So this is plus comma plus, this is minus comma plus, x is minus, y is plus. Now if you come for third quadrant, particularly for the third quadrant, you can observe both are negative, so minus comma minus. So both will be minus. Now if we come for fourth quadrant, last quadrant, you can observe x is positive, y is negative. So plus comma minus. So this is minus comma minus, this is plus comma minus. So this is about the quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, now here related to this you can observe first it is positive positive and the distance from, so if you consider only the 3 is called as x coordinate or we call it as abscissa. If you consider 2, it is y coordinate or we call it as ordinate. Okay, I think it's clear, right? So about quadrants and about axis, positive axis, negative axis, and about x coordinate and y coordinate. Now consider any point on the axis. Remember, if we consider any point on the axis, so for example, look here, if I consider this point now, this point, that means I am taking the point on x axis, right? If I consider any point on x axis, y becomes 0. Look here, this point becomes 4 comma 0. This is 4 comma 0 because if you take any point on x axis, y becomes 0. Clear? Or if you consider this point now, if you consider only the point on the y axis, this is the point on y axis, at that time x becomes 0. This is 0 comma 4. This is 0 comma 4. I think it's clear, right? So if you consider a point on x axis, y becomes 0. If we take a point on y axis, x becomes 0. So this is about when we will take the 0. Okay, so now let us move on to the particular concept in class 10th syllabus. Okay, here the whole coordinate geometry is divided into 3 parts. So here we are going to discuss in 3 parts. Let us see which are those. We have 3 sections. You can observe the 3 sections. One is, we will discuss about distance formula. First is distance formula. Second is section formula. Third is area of triangle. Okay, so distance formula, section formula, area of triangle. So now let us discuss one by one. So today in this session, let us discuss only the distance formula. In our next sessions, let us discuss section and area of triangle. First, if we come across distance formula, observe here, if I consider distance formula. So observe here, if I consider an axis, coordinate axis, what is our condition? Here we are going to take points now. For example, if I take one point here, A, so A is one point, and if I consider B is another point, okay. So A is one point, B is another point in the coordinate axis. So this will be like 1, 2, or this can take 5, 3, like that, any point. So now if I join these two, I have to find the distance between this AB. Okay, how to find the distance between AB? Using distance formula. Here we are going to discuss a distance formula. Why we are using distance formula? To find the distance between 2 points. 2 points here. If I consider A is one point, B is another point, I have to find the distance between these two. So this formula derivation, it is in your textbook. You can go through once. But I am directly going to the formula. I am not deriving the formula because it is not important to exam point of view. Only you have to remember the formula, and using that formula we have to solve the problems. Okay, so now only this thing is we have to find the distance between the 2 coordinate points. So that we are using the distance formula. What will be the distance formula? So here the point, we have to find the distance between AB. So we will write it as AB. AB is equal to, or if it is PQ, you can consider PQ. If it is like XY, you can consider it as XY. That's your choice. Okay. So now I have took the point AB. So it is AB is a distance now. What is the formula? Square root of, we are considering it as square root. So that is x2 minus x1 whole square. Okay. Plus y2 minus y1 whole square. This is the formula for
distance formula when two points are given. For example, here we don't know the points, right? So we'll take it as x1 comma y1, x1 comma y1. If you don't know this point, you will take it as x2 comma y2. Don't take x1, x2, y1, y2. You have to take both the coordinates, right? So x1, y1, x2, y2. So now the points are x1, y1, x2, y2. So you have to find the distance between these 2 points, AB. So what is the formula? AB is equal to square root. The formula, remember, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Again, I am repeating. What is the formula for distance? How to find the distance? Or what is the distance formula? AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here observe x2, 2 minus 1. x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula. Similarly, observe again if they gave the coordinate axis like this if they gave, and the one point is origin. Let us consider the origin, you know that 0 comma 0, and another point, if I consider it as this is, let us consider it as O, and another point A. Origin is 0 comma 0, and if we consider any point here, so what happens to the point? So this will be, if this is x1, y1, this is x2, y2. So if we write the formula, 1 definitely it is 0, right? 0, you will get 0 only. So shortly we will write it as x comma y. Here we are not taking any, because you know the coordinates of origin, that is 0 comma 0. And the remaining 1 point, if we consider x comma y, what will be the formula? What will be the, again if I substitute in the distance formula, what will be the formula? x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. Look here, x2, if I consider x minus 0, x2 minus x1, so x1 is 0. If I consider it as y2, y2 minus y1, so y. So finally what you will get? X minus 0, x. So it is x square. Y minus 0, it is y square, it is y square. So what will be the distance now? So distance, if I consider distance, it is square root of x square plus y square when origin is given. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಅರ್ಥ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 0 comma 0. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ x2 minus x1 y2 minus y1 ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x square plus y square, x square plus y square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If it is one point is origin, then the formula will be square root of x square plus y square, square root of x square plus y square. I think it's clear, right? So now using this distance formula, let us solve exercise 7.1. Exercise 7.1. Find the distance between the following pair of points. 3 sub questions in this. So let us find one by one. Here you have the points 2, 3, 4, 1. The first point is 2, 3 and 4, 1. Here let us give the name for this. This is x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. So let us consider the distance formula. Now d is equal to, we know, let us write, we know. What is the formula? Distance formula. D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಏನಿದೆ 4 minus x1 ಏನಿದೆ 2, 4 minus 2 whole square plus y2 ಏನಿದೆ 1 minus y1 ಎಷ್ಟಿದೆ 3, so whole square. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 minus 2, how much? 4 minus 2, 2 square it is 4 plus minus 3, 1 minus 3 ಅಂದ್ರೆ minus 2 square, and remember the negative square is always positive. Negative square is also positive.
Okay, 1 minus 3 it is minus 2. Minus 2 whole square, again you will get 4. So 4 plus 4 you will get root 8 units. So you have to here, and you can stop here itself. Either you can write it as 2 root 2 also, because 8 can be written as 4 into 2. 4 is a perfect square, so you can take from the square root. So it is 2 root 2 units. So as it is distance, you have to write this units. Okay, here we don't write any centimeter, meter like that. So generally you have to write it as units. Clear? So now observe. First take the points, write it as x1, y1, x2, y2. And write the formula. For formula you will get half mark, remember. So what is the formula for distance? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So substitute it. x2 minus x1, y2 minus y1. 4 minus 2, it is 2. 2 square, it is 4. Directly square it. Again 1 minus 3, it is minus 2. Minus 2 whole square, again it is plus 4. So 4 plus 4, it is 8. Square root 8 units. So this is the distance between these 2 points. Clear? So now let's go for second sub question. Here also what you have to do is again write x1, y1, x2, y2. Okay, so what is the formula? Again every time write the formula. D is equal to square root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Look here minus, in between this it is plus. So now let us substitute. x2 means minus 1. Okay, x1 means here you have minus. In equation also you have minus. Observe carefully. In equation you have minus. The value of x1 is also minus. Minus into minus plus 5 whole square. Again I am repeating. x2 is minus 1. Write it down. Here in equation itself you have minus. The value of x1 is also minus. Minus into minus, it is plus 5 whole square. Again plus. If I consider here 3 minus 7. y2 is 3. y1 is 7. So 3 minus 7, again minus 4. Minus 4 whole square, again it is 16. So 16 plus 16, it is root 32. Root 32 units. Either you can stop here. Either you can write it as 32 is 16 into 2. 16 if you take outside, 4 root 2. Okay. You can stop here. So again I am repeating. So write x1, y1, x2, y2. Write the formula, that is x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. So now substitute it. So x1 is minus 1 minus of minus 5. So it is plus 5. 3 minus 7. So again here 4 square, it is 16. Here also minus 4 square, it is 16. 16 plus 16, it is 32. So root 32 units. Let's go for last one. So here also write it as x1, y1, x2, y2. Okay. So now let us write what is the formula. D is equal to, again write the formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is x2 now? Minus. So minus a, right? Minus a. Minus, it is in formula. What is x1? A. Write down square. Plus. Here also minus b. So minus b. In equation you have minus b. So minus b whole square. Observe here. Here if you observe, minus a, what is minus a? It is minus 2a whole square. Okay. Plus minus b, it is minus 2b whole square. So now if you simplify this, minus 2 square, what is the value of minus 2 whole square? It is 4 plus 4a square. Again plus minus 2 whole square, it is 4b square. So what is the common in both the cases? 4 is common. So remaining will be a square plus b square. Now if we take 4 from the square root, yes, 4 is a perfect square, right? So if we take square, it becomes 2 root a square plus b square. 2 root a square plus b square. Just write x1, y1, x2, y2. Write the formula, distance formula. Substitute it, simplify it. And if it is any common or if it is a perfect square, take out from the square and write the final answer. This is about question number 1. Question number 2. Find the distance between the point 0, 0, 36, 15. So here 1 is origin, right? We got origin. So one point is origin and we have another point, right? So directly what we can write, let us write the points 0, 0, 36, 15 we have. Okay. So one point itself is an origin. So as I told you, if it is one point is origin, directly what you can take, distance is equal to square root of
x square plus y square. Square root of x square plus y square. This is x, this is y. Write the answer. So x square means it is 36 square. Y square means it is 15 square. What is 36 into 36? So if you multiply 36 into 36, you will get 1296. Plus what is 15 into 15? 15 15s are 225. So if you add these two, 1296 plus 225, you will get, so it is 1521. So 1521. So now we have to find the square root of 1521, if it is perfect square or not. So if you see this, as I told you, so what will be the nearest it is? If I consider nearest, as you all know, 30 square is 900, right? What is 40 square? 40 square it is 1600, right? So now the number it is in between 30 to 40. 30 to 40. Observe here, if the last number is 1, it has to be 31 or 39. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 1521 ಇದೆ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1521 ಬರೋದು ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ, 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 900, 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1600. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 81 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 1 1 ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 9 ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 31 or 39. Either it is 31 or 39. Observe this 1521, which is nearest to 1600, right? Means the second number which is nearest to if we compare 900 and 1600, 1521 is nearest to 1600. So we have to consider the second number. So it is 39. So it is 39 units. 39 units. The distance is 39 units. Observe here, as I told you, if the points are, one is origin, another one if you give the points directly, you can go for the formula square root of x square plus y square. So directly substitute 36 square plus 15 square. 36 square it is 1296. 15 square is 225. If you add those two, you will get 1521. How to find the perfect square? Just you find the number, this number in between, like 30, 40, 50, like that. So it is between 900 to 1600. Okay, and the number which ends from 1, it is 31 or 39. But this 1521, which is very near to the 1600, so I am going for second number, it is 39. Now if you multiply 39 into 39, you will get 1521. So this is 39 units for question. Answer is for question number 2. Question number 3. Determine the points 1, 5, 2, 3, minus 2, minus 11 are collinear. Okay, if they are same line, then it is equal to, what we can say, if it is in the same line, then we say that they are collinear. Okay, so if it is not in the same line, we are saying it is non-collinear, right? So ಈಗ 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11. So here we have to consider it as A, B, C ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 3 points ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 1 point ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. So let us consider A as 1, 5. Then let us consider B 2, 3. Then let us consider C minus 2, minus 11. ಓಕೆ, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 3 ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ A, B, C. ಓಕೆ, 3 ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೊಲಿನಿಯರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎ ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿ ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಇಂದ ಬಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗಿರೋವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಎ ಬಿಗಿರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗಿರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Okay, if they are collinear. So this is the condition. AB plus BC should be equal to AC. Okay, let us find now. First let us find AB, distance AB ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so first if I find the distance AB, what is the formula? AB is equal to square root of, again write the distance formula, x2 minus x1 whole square
plus y2 minus y1 whole square. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು x1 ಇದು y1 ಇದು x2 ಇದು y2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ x2 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 2 minus 1. ಸೊ 2 minus 1 whole square. 3 minus 5. 3 minus 5 whole square. So what will be the answer? 2 minus 1 it is 1. 1 square it is 1. 3 minus 5 it is minus 2. Minus 2 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ? √5 ಬಂದಿದೆ. √5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇರಲಿ, ಇದು ಎ ಬಿ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಗೆ ಸಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x1 y1. ಇದು x1 y1 x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. this is x1 y1 x2 y2. okay, now what is x2? so it is square root of minus 2 minus 2. look here, x2 it is minus 2. in equation also we have minus. x1 is 2. minus 2 minus 2 whole square. again y2 it is minus 11. look here, minus 11. so minus 11 minus 3 whole square. so now if you simplify this, minus 2 minus 2 it is minus 4. what is the value of minus 4 whole square? at the 4 square it is 16, right? I'm doing directly. minus 2 minus 2 it is minus 4. minus 4 whole square it is plus 16 only, because minus into minus it is plus. minus square it is plus only. then plus minus 11 minus 3. minus 11 minus 3 it is minus 14. minus 14. minus 14 whole square means 14 into 14 it is 196. now if you add these two, what will be the answer now? it is 16 196. you will get 212. you are getting 212. now finally let's go for this one, AC or CA. you can consider AC or CA, that's your wish. AC adru find out ಮಾಡಿ ಅಥವಾ CA, you will get the same answer. okay, so I am finding AC, distance between AC. now again what is the formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. the formula is very easy if you remember. okay, so now ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. now what is x2? so now I am considering it as AC, right? so this will be x2. this will be x2 now. that means minus 2. here 1. so it is minus 1 whole square. then y2 it is minus 11. it is minus 5 whole square. okay, now let us simplify this. minus 2 minus 1. minus 2 minus 1 it is minus 3. minus 3 whole square it is 9. okay, plus minus 11 minus 5. minus 11 minus 5 it is minus 16. minus 16 whole square means 16 into 16 it is 256. so 9 plus 256. 9 plus 256 you are getting 265. 265. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ √5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ √212 ಇದೆ, √265. ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ therefore ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 265ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. therefore these points are not collinear. clear? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ XYZ PQ ಅವ್ರ ಯಾವುದೇ ಥರ. ಸೊ 3ಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎ ಬಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಸಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 3, ಇದು 5 ಬಂದಿದೆ, ಇದು 8 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದು 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್. if you add these two, 3 plus 5 8 units equal. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, these 3 points are collinear or on the same line ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3ನೇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ these points are not collinear. okay, so this is about question 3. question number 4. check whether 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of an isosceles triangle.
ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5, -2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 6, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 7, -2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎನಿ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5, -2. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6, 4. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7, -2. Okay, now let us apply. Let us find the distance between AB. What is the formula? Again, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now if we substitute x2, what is x2 now? So now let us consider it as this is x1, y1, x2, y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, and remember the first coordinate will be x and x1 y1, second coordinate will be x2 y2. Okay, remember that one. Okay, ಯಾವ್ದನ್ನ a b ಅಂತಂದ್ರೆ a will be the first one, b will be the second one. bc ತಗೊಂಡ್ರೆ b will be the first one, c will be the second one. a c ತಗೊಂಡ್ರೆ a first, c second. ಆದ್ರೆ c a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ c will be first, a will be second. ಅಂದ್ರೆ x1 y1, x2 y2 ಆ ತರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Now x2, what is x2? 6 now. 6 minus 5 whole square 4, but you have observed here you have minus, here also you have minus into minus plus 2 whole square. Now let us simplify. 6 hauda 1 square ಎಷ್ಟು 1 plus 4 plus 2 ಎಷ್ಟು 6 square ಎಷ್ಟು 36. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 4 plus 2 6 square ಎಷ್ಟು 36. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 36 plus 1 37 units ಬಂತು. 37 units ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದ ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು x1, ಇದು y1, ಇದು x2, ಇದು y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. x2 minus x1 7 minus 6 whole square, 7 minus 6 whole square plus y2 minus y1, y2 minus y1 ಅಂದರೆ -2, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ -4 whole square. ಅಗೇನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 7 minus 6 ಎಷ್ಟು? 7 minus 6 1 square it is 1 plus -2 minus 4, -2 minus 4 it is -6 whole square, -6 whole square, again you will get 36. Again 1 plus 36 you will get 37. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು 37 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಸೋಸೆಲಸ್. ಆದರೆ ಮೂರನೇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು 37 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? x2 minus x1. ಸೊ x2 minus x1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇವಾಗ ಎ ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 7 minus 5 whole square, y2 minus y1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು -2, ಇದು -2 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು -2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so now -2, but in equation itself you have minus it is +2 square. Again, what will be the answer now? 7 minus 5 it is 2 square you have 4 plus -2 plus 2 cancel, 0 ಆಯ್ತು. 0 square it is 0. So 4 plus 0 it is 4. Square root of 4. What is the answer? Square root of 4 it is 2. BC it is 37. AB it is 37. That means you have got two sides equal, right? AB ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವೆರಡು sides equal ಅಂತ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Yes, if you get any two sides are equal, then it is isosceles triangle. You can write it as therefore
AB equals BC which is not equal to AC. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. therefore given points are vertices of isosceles triangle. You can write it as isosceles triangle ಅಂತ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ AB BC CA ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ರಾಂಬಸ್ ಇದೆ, ರಾಂಬಸ್. ಸೊ ರಾಂಬಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್, ಆದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ABCD. ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ABCD. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ABCD ಈ ತರ 4, ಮೇನ್ ಆಗಿ 4 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸ್ಕ್ವೇರು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, ರಾಂಬಸ್ಸು, ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಂಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ AB BC CD AD 4 ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ CD ಈಕ್ವಲ್ಸ್ AD 4 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. 4 ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಂಬಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ರಾಂಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 4 ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್, AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ CD ಈಕ್ವಲ್ಸ್ AD. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಂಬಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಡಯಾಗನಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, AC ವರ್ಸಸ್ BD. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಯಾಗನಲ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ BD ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ AC ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BD, ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ: ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ರಾಂಬಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಂಬಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಬಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. AB ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AB, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ BC, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CD, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AD, distance between AC, a distance between BD, like this. Okay, if all sides are equal then we have 2 chances, either it can be square, either it can be rhombus. Okay, then if we have to check the diagonals also. If diagonals are equal then it is a square, if diagonals are not equal then it is a rhombus. I think it's clear, right? Then let's go for next one. Now if we come for these two, that is parallelogram and rectangle. In this case, opposite sides are equal. That is, opposite sides are equal means here if I consider AD equals BC,
So in this case, AD equals BC and AB equals DC. Look here, AB equals DC. So opposite sides are equal. So illo ashtene AB, so AD equals BC and also AB equals DC. Okay, ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಡಯಾಗನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ದು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಂಬಸ್. In that case, you have to check the diagonals. So if diagonals are also equal, then definitely the given quadrilateral is square. And the vertices in kotirtare points are definitely it is a square. If it is not equal, then it is a rhombus. Okay, then if opposite sides are equal, then you have two chances. One is rectangle, another one is parallelogram. Here also we have to check diagonal. If diagonals are equal, then it is rectangle. If diagonals are not equal, then it is parallelogram. So now using these properties, in my next session, I am going to solve question number 5 and further questions. So if you like this video, share with your friends and keep watching and subscribe my channel for more exercise questions. Thank you.